Yo, what's up, guys? Here we go back again to GTA 5 LSPDFR. For real, no? So, yun, tuturuan ko kayo ngayon, guys, kung paano nga ba mag-report sa ating GTA 5 per LSPD first response. So, yan, tuturuan ko, guys. Madali lang to. So, gagawin nyo lang ay download nyo lang to sa description natin. Lalagyan natin to sa description, guys. So, open lang natin tong GTA 5 LSPDFR report. No? Report yan, guys. Report. GTA 5 report natin. Mali pala. Sorry. So, gagawin nyo, open lang natin tong report. Then, may lalabas na files na ganito. O, extra lang yan. Wala yan, guys. Parang ang laki naman nito. Litan ko lang. Yan. So, gagawin nyo lang, open nyo lang yung report. Then, select nyo lang to lahat. Then, punta kayo sa inyong main directory ng GTA 5 nyo. So, saan nandito na, naka-standby na. So, kung di nyo pa alam yung main directory nyo, guys, punta lang sa inyong Steam. Punta yung Steam, go to your settings, this manage, then properties, then go to your install file, and go to your browse. Then, boom. Pupunta ka na sa main directory ng GTA 5 mo. So, gawin nyo lang, guys. Balik tayo doon sa main directory natin. So, gagawin nyo lang is drag and drop. Drag and drop, no? So, kung hindi ko na siya drag and drop kasi okay na ako na drag and drop ko na yan, guys. Yan. Updated yan, guys. Ayun, no? Updated na yung page natin. Ay, yung GTA 5 natin, no? So, after nun, so, pwede nyo na i-open yung inyong GTA 5. After nyo ma-install. Yan. Okay, close natin yan. Then, try natin kung gagana nga ba o hindi, no? So, let's get it on. Let's get it on. So, may lumabas na ganito, guys. So, retry nyo lang yan. Wala yan. Hindi yan kasama. Yan. Wait lang natin dahil may katagalan ng ating GTA 5. Ano? Goods lang yan. So, ang next naman natin is mag-altab tayo sa GTA 5 natin. Okay. So, papakita ko sa inyo, guys, na talagang gumana yung revert natin. No? Okay, open na natin. Go to the story mode.
So, may lumabas na interview. So, wala yan. Huwag yung pansinin. Pansin yan eh. Tsaka one Lincoln na yun. Ha? At na, yan guys. So, kitang-kita nyo naman. Gumana naman yung ating GTA 5. Goods na goods. Okay, no crash. No crash. No crash guys. Walang crash na nang naganap. So, yan. Okay, wala namang nangyari. Gumana naman guys. Okay, gila. So, yun lang guys. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Maraming salamat. No? So, kung gusto pa ng mga gantong content, please like and share, subscribe na kayo. Maraming salamat po. Ganito na lang. And peace out.